せーの。アウェップ安心通信。皆さんこんにちは。アウェップの隙柄です。Hello, this is Jane. ジョアンです。今回のアウェップ安心通信は入管の新しい決まりや手続きについて、皆さんにお知らせしたいと思います。最近去年ぐらいから入管やビザについて新しい決まりがいろいろできています。それで噂でいろいろなことを聞いて心配している外国籍の方もたくさんいて、私もよく質問をされます。それで今日は今分かっていること、決まっていることを正しい情報をお知らせしたいと思います。そこまでちょっとご説明お願いします。Okay. So today our video is about the new regulations to know about your status of residence. Because lately, people are, especially foreigners like us, are scampering for information, authentic information, reliable information about the changes in the immigration rules according to our visa. Now, today, we will explore all of this according to what is already written, according to what is already been ruled out, and we will give you informations, authentic informations, and true informations about this. Ngayon po, ang topic natin, pag-uusapan natin yung bagong regulation nung residence card status. Lalong-lalo na po sa ating mga gaikokujin, marami po tayong mga naririnig na samot-samong balita, information na hindi natin po alam na ito po ba ay reliable or totoo. Ngayon po, ibibigay po namin yung kaya o summary nung pinaka-rule ng residence card na totoo at tamang-tama lamang po. はい。ではまず最初にですね、在留カードなんですが、在留カードが新しくなりました。なりましたというのは今年の6月14日より後に発行される在留カードは、画面のどっちって言ったらこっち側のピンクっぽいカードになります。で、今持っているカードが有効な在留期間のカードを持っている人は、チェンジする必要はありません。そのまま持っていてください。で、次に更新をしたり変更したりするときに新しいデザインのカードになります。で、何が変わったかというと、まず写真が今までは16歳以上の人だけ写真が必要だったんですが、この新しいカードは1歳以上の子供でも写真が必要になります。それから、記載されている、書かれている内容なんですけども、今まで在留期間、ビザの有効な期間、1年とか3年とか5年とか、その期間も書かれていたんですが、それがもう書かれていません。いつビザが切れるか、その期間の満了日って言うんですけど、期間満了日何年何月何日っていう、そのビザが切れる日だけ書かれています。あとデザインがちょっと変わって、今まで右上の方に書かれていた在留カードの番号が下の方になってます。なんて言ったら下から2行目に、ちょっと文字が大きくなって、ここに書かれるようになりました。はい。じゃあちょっと説明をお願いします。はい。There are so many changes in our residence card since all these immigration rules have started. For all the people who are getting renewed from June 14th onwards, their residence card will be changed from the one from the left to the right, the one in pink color. So what is the changes in here? First of all, the number of the card, your residence card number is not already written at the right side of the card. It's already been at the bottom already. And after that, the validity of your visa is written until when, what year, what month, what date.
is already written under the card number. Now, another thing that is evident in these changes is that there is no more time or the years written in the residence card, like 3 years, 5 years, 1 year, no more, but only the expiration or the validity of your visa. And also, according to the rules, before it's only from 16 years old that you were allowed to have a your picture taken for the residence card. But now, the new rule said from 1 year old baby, there should be a picture in the residence card. Okay. Ito po yung isang pagbabago tungkol po dun sa status ng residence card. Sinimulan po nila yung pagbabago dun po sa card, mismong card. Yung residence card po, yung kulay green o yung Midori na nakikita natin sa left side, yun po yung lumang itsura ng residence cards. Ngayon po, mababago siya na kulay pink, nasa right side po. Yung pink, makikita nyo po sa taas sa may pinaka right side nila o sa kanan, hindi na po doon nakasulat ang my number card. Not residence number. Yung residence number po, nakasulat na sa pinakababa at nakasulat ito sa malaking letra. At doon sa lumang residence card, wala na pong nakasulat doon yung kung ilang taon po ang visa. Ang nakasulat na lamang po yung validity nung residence card kung kailan po ito matatapos. はい、ありがとうございます。というわけで、在留カードが新しくなります。それともう一つ、特定在留カードというカードにすることもできます。これは在留カードとマイナンバーカードが一緒になったものです。で、この特定在留カードにチェンジしてもいいし、しなくてもいいです。で、マイナンバーカードと一体化できるということは、もしこれをなくしてしまったら、マイナンバーカードと在留カードをいっぺんになくしてしまうことになるので、私はとても危険というかリスクがあるのではないかなとちょっと心配はしています。で、こういうチョイスもできるということです。Okay, there's also this, since the card is already been renewed, it was already been, the immigration is already releasing the new cards. There's also this special residence card which has not only the residence card but also the My Number card together in one card. So that means it's convenient, it's accessible, convenient, and you can always, use it anywhere without having to have two cards. But yes, according to Rika-san, she said it's quite dangerous because when you have both cards in one card only, there's always a big chance or risk to lose that one. And then there's no way to do but, to renew both そう、at the ID が same なくなっ time. ちゃうんですね。 Yes, your personal identification is already lost. So maybe you'd like to think it over whether you want it a special residence card or just the residence card itself. Okay, bago ko po muna i-discuss yung pinaka residence card, yung tinatawag nilang special residence card. Gusto ko pong idagdag yung kaninang diniscuss ko na yung sa itsura po ng residence card. Iyon po ay pinatupad nung June 14 onward na sinimulan na po. Tapos kailangan po noon na ng picture mula isang taon. Gulang. Isang taong gulang. Dati po 16 magsisimula, ngayon isang taong gulang. Ngayon punta po tayo dun sa residence card na special card na kung tawagin nila. Meron po kasi na ibinibigay ang immigration na special residence card na tinatawag. Ito po yung magkasama na po yung My Number card. Pwede naman po na magkahiwalay
isang residence card tsaka my number card. Ngayon po, yung pag magkasama po, masasabi naman po nilang convenience to, accessible, pwede pong magamit kahit saan, isang card na lang po ang gagamitin nyo. Pero according nga po kay Rika Sang, possible po na maaring meron siyang risky na magaganap kung sakaling ito'y makalimutan, mawala. So, dalawa pong bagay na ID ang nawala sa inyo. はい、ありがとうございます。では最後2つ、最近よく質問されることで、皆さんがすごく心配されていることを正しい情報をお伝えしたいと思います。まず1つ目ですが、最近なんか日本語の能力を証明しないとビザが更新してもらえないって聞いたんですけど、本当ですかとか聞かれることがあるんですけど、これは一つルールが変わったところがあって、そのビザが技術、人文知識、国際業務というビザですね。これはエンジニアだったり、学校の英語の先生とか、あと通訳翻訳の人たちが持っているビザなんですけど、このビザを持っている人で、主に日本語を使ってお仕事をしている人、日本語を使って人と接するお仕事をしている人、例えば翻訳、通訳、ホテルのフロント業務とか、そういったお仕事をしている人は、ある程度日本語能力がありますよということを証明する書類を出さないといけませんというふうに決まりが変わりました。なので、このビザを持っている人で、こういう仕事をしている人だけの話です。全員が日本語能力を証明しなければいけないということではありません。で、どんなレベルか、どのぐらいの日本語能力がいるのかというと、いくつかこれに当てはまればいいですっていういくつかあるんですけど、まず一つは JLPT 日本語能力試験ですね。JLPT の N2 以上に合格していること。だから結構高いレベルが求められています。またはBJT、ビジネス日本語能力ですだったら400点以上とか、あとは20年以上日本に住んでれば大丈夫とか、いくつか条件はあるんですが、このビザでこういう仕事をする人に関するお話です。はい。Alright. Anyway, there are still two things that many foreigners would, worry about and would want to get information about these two things. One is, can I still renew my visa even if I cannot speak or understand Nihongo? Is it true or not? So that's the basic question we always hear. But this is only true for those who are working or for those who have visa, like engineers visa, humanities, especially international services, who are like teachers, translators, interpreters, or front office personnels. These people needs to show that they could, speak to Japanese customers, for example, or Japanese students, because it needs that they need it for their job, actually. So those people does need this kind of like show me or like information or like JLPT or Japan language proficiency test, which is about N2, which I think is high. Or if you're using business, you have to have business Japanese tests, which is also around 400 points. Or if you have already lived in Japan for 20 years or longer, or also if you've already went to school and graduate in high school in Japan. So that's the only basic things you need to know. And the only people who are needed to get this one are those, again, in the engineering, specialists in humanities, international services, visa people. Okay. Ngayon po, meron po kami i-discuss na dalawang bagay na wino-worry ng mga foreigner.
i-discuss po namin kung ano po ito. Ito po yung kung totoo nga po ba na kapag hindi ka marunong magbasa, magsulat o magsalita ng Nihongo ay hindi ka na mabibigyan ng visa. Ibibigay po namin yung na kung ano po yung mga visa na nangangailangan ng N2 na visa o yung Japan Language Proficiency. Ito po yung Engineer Visa, Specialist in Humanities, International Services, o yung mga trabaho po talagang nangangailangan na pakikipag-contact sa tao na ang gamit ay pagsasalita ng Nihongo. Halimbawa na lang po yung front desk sa hotel, yung interpreter ka, tsaka yung tsuyaku, yung translator, yun po yung trabaho nyo, nangangailangan po yun na talaga po ng Nihongo. Kaya po dapat may N2 language po sila na ipinasa. Kung sa business naman po, dapat meron po siyang 400 na puntos at saka na mas mahigit para doon sa business na lisensya niya. Kung ikaw rin po ay nanirahan na ng 20 taon dito sa Japan at nakakapagsalita na ng Nihongo, maaari po. At saka rin po yung gumraduate na po dito ng university at saka po yung gumraduate ng high school dito sa Japan. はい、ありがとうございます。では最後にもう一つ、これもよく聞かれるんですけれども、ビザの更新の手数料が10万円になるとか、永住だと30万円かかるようになる。これは本当に最近皆さん心配していてよく質問されるんですが、実際に手数料を値上げする法律というのができました。で、それがどんな法律かというと、今までは、ビザに関する手数料は一番高くても1万円までという法律だったんですけれども、それを1万円よりもっと高くできるように法律が変わりました。で、その変わった法律によると、在留資格、ビザの変更とか更新の手数料は10万円まで値上げすることができます。で、永住許可の場合は30万円まで値上げすることができますという法律ができました。それで実際にじゃあ今はですね、変更更新は6000円で永住は1万円なんですけど、実際どのぐらい値上げされるのか高くなるのかはまだ決まっていません。それは、来年ですね、令和9年、来年の3月31日までの間に決まって値上げがされるそうです。で、それを決めるのは法律ではなくて政府ですね。日本の政府、日本の政府が決めます。政令という法律を使うためのルール、国の政府が決めるルールでいくらになるか決めます。なので今の時点ではまだ決まってないんですが、残念ながら値上がりすることは確かですね。来年の3月末までに値上げがされるそうです。So, number 2, would like to discuss about all of the foreigners are talking about. We're so afraid to know about this. We're so worried about this thing that we always heard on TV. This is about the renewal or change of visa and the changes of the payments or the charges involving our visa change and renewal. So, is it really 100,000 yen? That's the question. Is it true or not? So here in the picture in your screen right now, it says there, when you're going to change or when you're going to renew your visa, it would cost 100,000 yen. The maximum is 100,000 yen. And if you're going to apply for permanent residency, the maximum amount is at 300,000 yen. So how much is it going to be? It's still not yet decided. By next year, by March of next year, the Japanese government would decide as to how much really it would cost to change a visa, to renew a visa, and to apply for permanent residency. And as you can see, right now, when you renew a visa,
or for those people who are permanent residents, you renew a visa about 1万円 about 永6,000住は1万円。 yes, for permanent residency it's 10,000 yen. But later on it will the changes would surely be not to lower but to make it higher. And we still don't know yet as to how much exactly it would be. So we will wait until the Japanese government decides about it. Okay, ito po yung pangalawang pinag-aalala ng mga foreigner. Ito po yung kung totoo nga po ba na kapag nag-renew ka na ng residence card mo, magbabayad ka na ng 100,000. At kung para naman po sa permanent visa, kung magbabayad ka na ng 300,000 yen. Ito po, yan po, kimatero na po yan. Sinabi nila, opo, magbabayad po ng 100,000, pero yun po ay sinasabi max lang na babayaran kung magre-renew. Sa permanent visa, 300,000 yen po ang maximum na babayaran ng permanent visa kung magre-renew sila. Pero hindi po sinasabi na ayun po kagad ang babayaran nyo dahil wala pa pong naibibigay o naipapa-implementa na magbabayad. Hindi pa po nila alam kung kailan to maisa sa batas. Pero po, pinaplano at pinag-uusapan pa rin nila hanggang Marso sa 31 po yung pagpaplano kung magkano po talaga ang ibabayad ng mga magre-renew na residente dito sa Japan. はい、ありがとうございます。そうなのでまだ決まってないこともあり、不安は不安だと思いますが、噂とかなんか SNS でもいろんな情報が飛び交ったりしてますけど、またいろいろね決まったことがあったら正しい情報を私たちも伝えていきたいと思いますので、心配だったり不安だったりしたらぜひ相談してください。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。 Maraming salamat.